Hello, welcome to yet another live session from Let's Update Language Academy. So, back with another card for explanation. So, today is a special day, of course. Multiple a special day. The first thing is, എപ്പോഴും ഞാൻ വരുന്ന ദിവസം റിസൾട്ട് ഡേ ആണ് പൊതുവെ. അപ്പോൾ ഇന്നും ഒരു റിസൾട്ട് ഡേ ആണ്. കളക്ടിങ് റിസൾട്ട്സ് ഇപ്പോഴും കളക്ട് ചെയ്ത് തരുന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ രാവിലെ തൊട്ട് കുറേ മെസ്സേജസ് കോൾസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഒത്തിരി സന്തോഷം ഇന്ന് വിളിച്ച് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ബ്ലെസ്സി ഐ ഗെസ് ബ്ലെസ്സി തന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഷീ ടെക്സ്റ്റഡ് മീ ബട്ട് ഷീ ഡിഡ്ന്റ് ഗെറ്റ് മീ. അപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചു, ഞാൻ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ പേരുടെ ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ കോൾസ്. That was overwhelming. ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു. I was so happy to get all the text and messages. അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒത്തിരി പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് തരുന്നത്. കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയുക നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാംസിന് കിട്ടി വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ when students speak about it, അത് ഓൺലൈൻ ആയാലും ഓഫ്ലൈൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും അവർ എടുത്തെടുത്ത ഓരോ മൊഡ്യൂൾസിനും ഓരോ ട്രെയിനേഴ്സിന് അവരെ താങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഐ യൂസ് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു താങ്ക് ഓൾ അവർ ട്രെയിനേഴ്സ് ടു. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പം ലൈവ് സെഷൻസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റെഗുലർ റെസിഡൻസ് ഓൺലൈൻ ട്രെയിനേഴ്സിനും കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്, ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ശതമാനം അവർക്കും കൂടി ഉള്ളതാണ്. സോ ഹാപ്പി. എല്ലാവരും കുറേ പേരുടെ പേരുകൾ മെൻഷൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പം സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, യു ഷുഡ് ആക്ച്വലി ലെറ്റ് ദം നോ ഓൾസോ ദാറ്റ് ഇസ് എ മോട്ടിവേഷൻ ഫോർ ഓൾ അവർ ട്രെയിനേഴ്സ്. So, thank you so much for all the messages. Good evening, Priya. Good evening, Sandra. Okay, so do not forget to give me a message, which definitely boosts me up. So, it will be very easy for me to converse and also talk about the cards. And so, congratulations to all the winners. But at the same time, very messages in the very happy stories in the കേൾക്കാൻ പറ്റി, അതൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പോഴും ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ ഇസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹു മൈറ്റ് നോട്ട് ഹാവ് ക്ലിയർഡ് ദിസ് ടൈം അല്ലേ. ക്ലബിംഗ് സ്കോർ ഒത്തിരി പേര് ക്ലിയർ ആയവരുണ്ട് ഈ വട്ടം. സോ അതും ഒത്തിരി സന്തോഷം. ബിക്കോസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് UK accepts C അല്ലെ, റൈറ്റിംഗിന്റെ C ക്ലബിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് C സ്കോർ ആയിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നല്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് മുന്നേ C+ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത വട്ടം ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കോറുമായിട്ട് അത് ക്ലബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അങ്ങനെ കുറേ പേർക്ക് ക്ലബ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ അവരും വളരെ ഹാപ്പിയാണ് ആ ഒരു ഫാക്ടറിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക പ്രോസസ്സിങ് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ക്ലബിങ്ങിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സിങ് കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കഴിവ് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്കും ഒന്ന് പോളിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് എല്ലാത്തിനും ബി കിട്ടിയ കുട്ടിക്ക് ഒരെണ്ണത്തിന് C+ ആയിപ്പോയി, C ആയിപ്പോയി. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ആർ ടാലന്റഡ് അല്ലേ, നിങ്ങൾ അതിൽ ടാലന്റഡ് ആണ്. അത് ഐ മീൻ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിങ് NMC അത് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് C, റൈറ്റിംഗിന് C ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അനദർ ചാൻസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക 400 കിട്ടിയ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. സോ വെൻ യു സീ 400 വി സീ വെരി ഹാപ്പി. അതായത് നമ്മളെല്ലാവരുടെയും നമ്മുടെ ഒരു ഡ്രീം സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് 350 ആണ്. ബട്ട് ദെൻ യുവർ ഡ്രീം ഡസൻറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ദേർ. യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് ബ്രോഡ്. വലുതായിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്പീച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനോടും ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണ്ട. നമ്മളുടെ ഈ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് 400ഉം അതിനും എബോ ഒക്കെ ആവട്ടെ. യു ഹാവ് ഗോട്ട് യൂസ് മെറ്റീരിയൽസ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അങ്ങനെയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടാ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വേണ്ടി മാത്രം ട്രൈ ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ കുറേ 400 റിസൾട്ട്സും ഉണ്ട്. ഡെഫിനറ്റ്ലി വെരി ഹാപ്പി അബൌട്ട് ദ റിസൾട്ട്സ്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയാൻ വന്നതല്ല, ഈ റിസൾട്ട്സിനോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ക്ലബിംഗ് സ്കോറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ക്ലിയർ ആവാൻ പറ്റാത്തതുണ്ടാവാം. ബട്ട് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ അല്ലേ. അത് മേ ബി ദിസ് ടൈം നമ്മുടെ അന്നത്തെ ആ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ ഐ മീൻ യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഫുള്ളി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മൊഡ്യൂൾ ഭയങ്കര ടഫായിട്ട് അന്നത്തെ ഒരു ദിവസം തോന്നിക്കാണും അല്ലെ. വാട്ട് എവർ ബി ദ റീസൺ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തു ഇതിന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്കോർ വരേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. സോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു കൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോ ഫോർ റീമാർക്കിംഗ് പ്രൊസീജിയർ. അതർവൈസ് യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹാവ് എ ബൂസ്റ്റിംഗ് ക്ലാസ് ഫ്രം ലെറ്റ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ലാംഗ്വേജ് അക്കാഡമി. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ബൂസ്റ്റർ ക്ലാസ് ഉടനെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഒരു എക്സാം പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു മൊഡ്യൂളിലാണ് നിങ്ങൾക്കത് പ്രോബ്ലം ആയി ഒന്നുകൂടെ എഴുതണം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു കൻ ജോയിൻ ബൂസ്റ്റർ ക്ലാസ് as well.
I'm sure നമ്മൾ 100% ഇതിനു വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത if not this time definitely you will get. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒട്ടും ഇച്ചിരി പോലും ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആവരുത്. This OET examination is for you. Try really hard, you will get it. Okay. So, yeah, am I audible to you? Everyone? Is there any net issue? I hope no. Hello, can I get some messages from your side? Can audible or no? Okay, fine. Sheija, Shabir, hi, good evening. Atulya, hi. Nilima, hi. Alright, fine. So I hope I'm audible. This can the text here. Am I audible enough? Because I find a little network issue here. So other thing I'll kill you or can the text here. And welcome and wishes you. Yes, so please give me text messages, so that would be a great help for me. Okay, fine. So anyway, I'll catch you up. Text me please, I'll catch you up. Next thing is definitely in the Valentine's Day. Happy Valentine's Day to all. So this is a day to express your love, to showcase your love, to love all. So definitely from the bottom of my heart, I love you all. So my love to you too. In that sense. And I really wanted to share the story. Last live actually last live incident. I was actually this is out of the topic. In the topic out of topic and I felt like I really wanted to share this to you. I thought I'll share today. I actually met a student. Bakery. I was having a coffee. And our coffee would get bakery. They got a students which is far away from our institution, but it was in Ernakulam. Coffee. One student identified me and came to me. In my life, that was my first experience. And the first experience, I was excited. She told me like we used to watch our videos. Let's say language academy videos. Her name is Anita. Anita Nana Kutira Peda. I think she's from Tamil Nadu. So Anita said that she used to watch all her live sessions and all. I felt really loved. But as I said, it was a first experience for me as well. So Anita, today I would like to tell you that thank you so much. It was overwhelming that you came and talked to me. I'm so happy for that. So if you're watching it anytime, I was really happy for coming to me and talking to me. So useful messages trainers and very useful messages. So first time experience so I was really happy. Okay, fine. So that's it. Now I think we'll get back to the session. Direct card load. Alright. So as I said, keep messaging. That will boost me. The questions I would love to get your messages from your side. Alright. So hospital ward is a setting. Hospital ward are a setting. So hospital ward it's pretty sure that it's a non-case. Hospital ward in the 90% or 99% it's pretty sure that it's a non-case. The non-case okay, the next thing that I would suggest is first bullet point. This is discussions with students. Setting so new students always tell me that I read the scenario, background information and then go to the bullet points. So what I personally do is, if it is helpful for you, you can also adopt it. What I personally do is, I go into the first bullet point before I go to the background information. And background information, like what I do is, I read the first bullet point. So the first bullet point, I can go on. And only when I read the first bullet point, I'll get an idea regarding the card. Card in the better idea first bullet point. Why? Because that is my task. Task in the meaning. What is the meaning of task? There is some responsibility or the duty that is given to you. Task in the duty. That is what you have to fulfill in a
Okay, so fulfill. Hi Neetha, good evening. Alright. Fulfill ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. സോ അതിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് എന്താണ്, ഞാൻ ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ നേരത്തെ ഐ ഗെറ്റ് ഓവറോൾ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദ കാർഡ്. കാർഡിനെ പറ്റി എനിക്കൊരു നല്ല ക്ലിയർ ഐഡിയ എനിക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ഐ തോട്ട് ഐ വിൽ റീഡ് ദ ഫസ്റ്റ് bullet point first. Give findings of clinical observation in bracket slightly raised temperature and respiratory rate. Give findings of the clinical observation. Alright, so give findings of the clinical observation. The first task വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ക്ലിനിക്കൽ ഒബ്സർവേഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ ഫൈൻഡിങ്സ് പേഷ്യന്റിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്. So it is pretty sure that you might have just had a clinical observation. You might have just examined the patient. So what category of card it is? Just examined എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലുള്ള കാർഡാണിത് അല്ലേ. Here findings of clinical observation. So first task വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ what type of card എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി, right? So unknown case എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, നോൺ കേസ് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ കേസ് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ആൻഡ് പേഷ്യന്റ് അങ്ങോട്ട് വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൺഫേം ദ റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻസ് വിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാർഡുകളുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ ലൈവുകളിലായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഞാൻ എപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയാറുണ്ട്, ഇഫ് യു കാൺട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് ദെൻ യുവർ പ്രാക്ടീസ് ഇസ് നോട്ട് ഇനഫ്. അതായത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് റികളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടീസ് ഇനഫ് ആയിട്ടില്ല. കാരണം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങേണ്ടതെന്ന് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രിറ്റി ഷുവർ. ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും, താങ്ക് യു ഫോർ അലൗവിംഗ് മീ ടു എക്സാമിൻ യു ഓർ താങ്ക് യു ഫോർ അലൗവിംഗ് മീ ടു thank you for the clinical observation. Thank you for the cooperation for the clinical observation. From the clinical observation, I understand that in the partner direction starting. Is there any problem with it? Okay, fine. I cleared OET exam held on 20th January. Thank you, ma'am, sir, and all accepted family. Rahna Joseph, thank you so much for the message and messaging in this group. Ipo live session le message idilottu santosham. Okay, so all those who are watching this session, I would like to know, is it getting break in between? And please do inform me. Shija, please do tell me. Okay, all right, fine. So clinical observation. Okay. So from this itself, I got an idea how to start. Thank you for the cooperation. I've completed the clinical observation. From the clinical observation, I understand that the company in bracket the information so and then this, now I'm planning to read the background information to get a better idea. ഇനി ഞാൻ background information വായിക്കാൻ പോവുകയാണ്. കുറച്ചും കൂടി ഒരു better ആയിട്ട് ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് I'm going to read the background information. So, you see a 55-year-old patient who had hip replacement surgery and 2 days ago following a fall, and you have just completed clinical observation. See, it is here. You have just completed clinical observation and he or she has slightly raised temperature. His or her respiratory rate is 26 breaths per minute and oxygen saturation is 92%. You suspect a chest infection. You suspect actually a chest infection. So this is what is said in the in the background information. So background information is quite elaborative. പക്ഷെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി അല്ലേ. ഹായ് അംബ്ലി ബേബി. Hi ma'am, good evening. I am Ambli. I clear OET. Thank you so much, Priyanka ma'am, Harish sir, only because of proper guidance from Laxative Language Academy. I won the exam. Series of mock tests helped me a lot. I strongly recommend all those who are interested to study OET. They can definitely choose this big paragraph, although it is written in that. That's her happiness. I'm really definitely a happiness. I'm so happy that you shared with us. Okay, I'll continue.
bullet point introduction pretty clear, right? The next thing is we'll find out how many questions we have. Okay? Endoral questions are we'll find out. We'll find out. So the first question that we need to ask to the patient. Patient note ചോദിക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, find out about any other symptoms. Bracketil kore symptoms കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Find out about any other symptoms, and many symptoms are written in the brackets. Brackets le kore symptoms കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Then next another question, find out more details about patient symptoms. Again, symptoms പറ്റി ഇനിയും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. Okay, so we are collecting details from the patient side. Even after examination, most of us think that we'll give explanation after the examination, but no, we have a tendency, usually nurses എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ask a lot of questions. ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും and the nurses ചോദിക്കുക. Because examination കഴിഞ്ഞു, we need to collect some more information. അതിന് ശേഷമാണ് most probably we'll explain a lot about the condition. Okay, so test examine കേസിൽ മിക്കവാറും initially കുറേ questions ഉണ്ടാവും. Okay, to the patient. Alright, fine. So അതിനുശേഷം it's like we are giving advice. ഇനി നമുക്ക് advice കൊടുക്കുന്ന സമയമാണ്. Advice need for examination from the doctor. എന്തുകൊണ്ടാണ്? Checking for possible chest infection and also to rule out other causes, prescription of medication, further test is required. So doctorനെ കാണുന്നു പറയുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ കൃത്യമായി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. First thing is checking for possibility of chest infection, because നമ്മൾ background information നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, nurse suspects chest infection. So in order to confirm, what is required is doctor's examination. Doctor's examination on പറയുന്നുണ്ട്. Why? Because checking for possible chest infection, ruling out other causes, prescription of medication, further test is required. ഇനി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ further test. So ഇതിലാണ് ഡോക്ടറിനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Another question again. പിന്നെ നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനോട് വേറെ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്, ഇതൊക്കെയാണ്, ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും കൺസേൺ ഉണ്ടോ? Okay, അപ്പോൾ you can guess what might be the concern of the patient. പേഷ്യന്റിന്റെ കൺസേൺ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. സോ നമ്മളൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു വെച്ചേക്കുവാണ് അല്ലേ? We have just asked a question. We have just actually asked a question that do you have any other concern? So actually you have to expect an answer, you have to guess the answer, you have to anticipate an answer, then only you will be able to prepare. അല്ലേ? നമുക്ക് എന്താ പറയാ, നമുക്ക് അതിനോടൊരു കൗണ്ടർ റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. So we'll see. Give common reasons of chest infection after surgery. So maybe the question from the patient side is, oh, what on earth gave me this chest infection? എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാൻ ഒരു ആവശ്യമില്ല, ഇത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നതെന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യമായിരിക്കും പേഷ്യന്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. We will see during the presentation time നമ്മുടെ ഗെസ് കറക്റ്റ് ആണോ നമുക്ക് നോക്കാം. Okay, so alright, so possible cause പറയാണ് effective general anesthetic. So maybe it can be out of the general anesthetic, this built up phlegm in lungs, and that reduce the breathing, reduction in deep breathing, and it can also cause coughing. So these can be the reasons, possible causes എന്നാണ് നമ്മൾ explain ചെയ്യുന്നത്. But we are assuring the patient. ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിലും we give assurance to the patient. എന്താണ് assure ചെയ്യുന്നത്? It is, if it is the early stages, it is unlikely to be serious. The serious ആണുള്ള ഒരു സാധ്യതയില്ല. It's in a very early stage it seems, and it is absolutely treatable. The treatable ആണ്. So പേടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല എന്ന് we are making the patient comfortable. Again, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് patient എന്താണ് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് question. Okay, Susan, good evening. So ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായിരിക്കും patient ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് you have to guess it from the last bullet point. അല്ലേ? ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, പേഷ്യന്റിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് എന്താണോ ഉത്തരം വരുന്നത്, നമ്മൾ എന്താണോ ഉത്തരം പറയേണ്ടത് അതിന് അനുപാതികമായിട്ടായിരിക്കും പേഷ്യന്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? The question will be actually complementing to our answer, right? So patient ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറയത്തില്ലല്ലോ, definitely. So the last bullet point is resist giving time scale for discharge. So this is a very very common sentence that we find in most of the cards. അല്ലേ? Resist വെച്ച് നമ്മൾ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. Resist giving time scale, resist giving prescription,
willingness to see the doctor. ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ കാർഡുകളിൽ കാണിച്ചുള്ള സെന്റൻസ്. You can even note it down, കേട്ടോ, because that will definitely help you. So rest is giving time scale എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ it is easy for us to guess that patient might have asked for a time scale. For example, how long I'll have to wait for the doctor to come, or how many days it will take for my discharge, or will I be able to get discharged soon. അവിടെയാണ് നമ്മൾ rest ചെയ്യുന്നത്. I'm sorry, I may not be the right person to give you an answer for the same. നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് എനിക്ക് ഉത്തരം തരാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. That is beyond my scope. അല്ലേ? Because it is doctor's decision. Depends upon the number of patients, your condition. Patient എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല, അല്ലേ? So we'll see who is a patient here. So we have to collect the name of the patient, and here it is a new one. And ഇവിടെ എൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു സ്പീക്കിംഗിൽ കോംപ്ലിമെന്ററി അനുമാനമായിരിക്കും. അപ്പോൾ so it depends upon the dash. Name പറയാ, Anu's condition, your condition, and diagnosis, അല്ലേ? And അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഡിസ്ചാർജ് വർക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. And also we are talking about the final steps. So as the next step, it is very important that take plenty of rest and also drink plenty of water, and as soon as possible get doctor's examination. So ഇത്ര അഡ്വൈസ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്, and പേഷ്യന്റിന്റെ കൺസേൺസ് എല്ലാം നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And also it is pretty clear from this, ഈ സെഷനിൽ ഈ കാർഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് from the very first introduction is pretty clear. Okay, so we'll see. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം how the original presentation goes. So this is all about the explanation. ഈ presentation എങ്ങനെ പോകുന്നു നോക്കാം. Sorry. Okay. So I'll invite Miss Anu to the space to fill the patient gap. The gap fill ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അനുവിനെ invite ചെയ്യാണ്. So Anu will be doing the session with me now. അപ്പോൾ കാർഡ് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അനു ഉണ്ടാവും. So we'll see. Time വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. Anu will be here. Hi Anu. Alright, so you're ready as a patient, like yes. Okay, so I'll be doing the nurses part because I was the one who was explaining the whole thing. I know I'm a patient. I hope my interlocutor will be very cooperative and responding well. But the card, so it's a very good card. Other confusing item, no, yeah. That's a card. നല്ല കാർഡാണ്. എക്സാക്ട്ലി. സോ ഇനി നമ്മുടെ ഇന്റർലിക്യൂട്ട് നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ. സോ വിൽ സീ ഹൗ ദിസ് ഇന്റർലിക്യൂട്ട് കോപ്പറേറ്റ്സ് വിത്ത് ഓർ നോട്ട്. സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ. ബി ഫ്രാങ്ക്, ഐ ഹാവന്റ് സീൻ ദ പേഷ്യന്റ് കാർഡ്. ഞാൻ പേഷ്യന്റ് കാർഡ് നോക്കിയിട്ടില്ല. സോ ദിസ് വുഡ് ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി an interesting session for me as well. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ബിറ്റ്വീൻ I'll be the one, I have to adjust it. ഞാൻ പേഷ്യന്റ് കാർഡ് കാണാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാനത് കൃത്യമായി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. എന്താണ് പറയേണ്ടത്, എൻ്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റായി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നേരത്തെ കയറി പറഞ്ഞാലൊക്കെ ആസ് എ നേഴ്സ് ഐ ഹാവ് ടു കോംപ്ലിമെന്റ് ടു ദാറ്റ്, അല്ലേ? അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് അവരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. പറ്റുമോന്നറിയില്ല. We'll see. Okay. Shall we start? Yes, ma'am. So during the session, how may I address you? John. Okay, so you are a female, but I have to consider you as a male. Yes. So this happens during the examination, like John, number, like in none of the cards they will express the gender. Okay, the gender depends upon your interlocutor. ആരാണോ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും അത് നമ്മുടെ ജെൻഡർ ഫിക്സ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഒരു ഫീമെയിൽ ഇന്റർലോക്യൂട്ടർ ഒരു മെയിൽ പേര് തരാൻ നേരത്ത് പാടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. ബട്ട് വാട്ട് എവർ യുവർ ഇന്റർലോക്യൂട്ടർ സേ യു കൻ ഗോ വിത്ത് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ദിസ് ഇന്റർലോക്യൂട്ടർ ദോ ഫീമെയിൽ ഐ ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് എ മെയിൽ. Okay, yes, so we'll start. So we have 5 minutes for the presentation. Alright. Hi Tom, thank you for the cooperation. I've completed the clinical observation, and can I explain what I find in the observation? Yes, you can explain us. Alright, so I have seen there is a raised temperature. Your temperature is a bit on a higher line. And also some respiratory rate is also on a higher line. But before moving into more details of the same, I think I would like to collect some more information about it. I continue with that, John. Yes, nurse. Thank you so much. So
Tell me, do you find any other symptoms like do you cough a lot, or you find wheezing, or any headache? Yes, nurse, I have a little bit cough and tiredness, but I think I expected to feel that is because of my operation. It? Exactly, that's a good, and you are aware of it. That's a very good thing. And one more thing I would like to know from your part is, do you find any chest pain or discomfort? No, nurse, I don't have any other headache or any chest pain, but I have little. Okay, thank you for that information. I'm so happy that you're aware that after the operation there might be some difficulties that you may face. And some more information I would like to get from your side. Since you said that you have little wheezing, can I know when it started? Yes, nurse, it's the cough and wheezing started earlier today. Okay, have you noticed the type of cough? It is productive or it is very dry? It's a chesty cough. Okay, thank you so much for that. I have noted that. So, what I advise you in this part is I would advise you for the doctor's examination because the doctor can check the possibility of chest infection, if any. So, is there any other problems he can rule out and also prescribe medication for the same? And if there is any test required for you, then doctor would be the right person to do that. So, I would highly recommend doctor. So, do you have any other concerns regarding that? Yes, nurse, I have one concern. Okay. Actually, I don't understand how I got these chest infections because I have been in the bed all the time. I'm very confused how I got this chest infection. That's very genuine concern, John. I totally understand you. But as we have mentioned, this chest infection after surgery can be out of the general anesthetic that is given to you. So, due to this, can build up in your lungs. This can be the cause of this chest infection, and it can cause some breathing difficulty as well as coughing. So, maybe that might be the reason. But try not to worry about this. I can assure you that this is a very early stage. So it is very unlikely to be serious. So it's treatable. So you do not have to worry at all. This is treatable. Okay. So I got a clear clarification about this chest infection. Okay. And I want to know if I can still go my home tomorrow because I have plans to see my family. I don't want to stay in this hospital. Yeah, that's a common concern from your side or most of the patient's side. You wanted to get this done very soon, but I'm so sorry I'm not in a position to give an answer for the same because that's absolutely a medical team's decision, especially the doctor's decision. Why? Because it depends upon your condition. So, as I said, take our doctor's appointment and get the examination done. So, doctor is the right person to give you an answer for the same. Okay. Okay, nurse, I can understand that situation as your role. So I will try to talk to the doctor about my discharge plan. So I hope the doctor comes to see. Definitely. So we will see you very soon. So as a next step, what I would recommend to you is take plenty of rest. Also drink plenty of water too. That will keep you hydrated and healthy. And do the examination as soon as possible. So doctor will come and visit you after this and explain all the difficulties that you have. And he is the right person to roll out your condition and to give you the necessary medications that is required. Okay? You feel relaxed, I hope. Yes, nurse. Now I got a clear picture about my conditions and now. Okay, but if you want any help from our side, do not hesitate to contact. Okay? Will be the necessary. Definitely, I will try to call. Okay, John. I hope you'll get well soon and be healthy. Thank you. So that was it. Okay, 15 seconds or 14 seconds left. So we really do not want that time to കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ എനിക്ക് പറയാമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലേ അതെ maybe a matter of 2 or 3 seconds I mean 2 or 3 sentences ഒരു 2 or 3 sentenceന്റെ കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സോ ആക്ച്വലി നമുക്കത് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയാമായിരുന്നു ആൻഡ് സി ഐ ഓൾവേസ് ആസ്ക് മൈ സ്റ്റുഡൻസ് ടു ജഡ്ജ് ദ കട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സൈസ് അല്ലേ സൈസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും ചെറിയ കാർഡില് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഈ ഹിന്ദി കൂടാതെ നമ്മുടെ കൈയും കൂടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നേരത്തെ തന്നെ ആ പ്രീമിയംസ് അവർക്ക് അത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാർഡില് കുട്ടികൾ എപ്പോഴും പറ്റുന്ന പെട്ടെന്ന് മീൻസ് അവർക്ക് എപ്പോഴും ടൈം ബാലൻസ് ആണ് അവർ നോക്കുമ്പോൾ ഹിറ്റ് പോയിന്റ് ഉള്ള ഹിറ്റ് പോയിന്റ് മാത്രമാണ് അവർ പറയുന്നത്
know about this condition. People like dry cough or productive cough, something that which every common man can understand. അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കോമൺ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ വളരെ സയന്റിഫിക്കോ ടെക്നിക്കലോ ആയിട്ട് ഒന്നും പോകണമെന്നില്ല. നമ്മളുടേതായ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാർഡുകൾ 10 ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ള കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് എഴുതി തന്നെ ഇടണം. ഓക്കെ, മേ ബി many will have different tactics. Though you don't read it or not, but it's always good to write it down. അല്ലേ? അപ്പോൾ നല്ല ഐഡിയ ആണ്. 3 months പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് എന്തെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ, അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ ടാസ്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് പറയുമ്പോൾ ടെൻഷനിൽ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. അത് നല്ല ഐഡിയ ആണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് വാക്കുകൾ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ എഴുതി വെക്കാം. ആ സമയത്ത് ഒരു തപ്പലോ അങ്ങനെ ലാംഗ്വേജിലും വേണം. കാരണം ആ കാർഡ് നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 3 months പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എക്സാമിന് തരുന്നത് അതും നല്ല കാര്യം. കൺഫ്യൂഷൻ അതെ. ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ 3 months പ്രിപ്പറേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ ധാരണ വേണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ കൃത്യമായി അറിയുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറെ വട്ടം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ വായിക്കേണ്ടി വരും. അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മുടെ കുറെ സമയം പോയി. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ വായിക്കാതെ അപ്പൊ ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയ്ക്ക് വരും. അല്ലെ? സോ അതിനൊക്കെ ഒരു നല്ല പ്രിപ്പറേഷൻ ആവശ്യമാണ്. Get prepared with the introduction as well as questions എവിടെയാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. From the very key words itself, action words അത് ഈസി ആയിട്ട് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. എവിടേക്കാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അത് എവിടേക്കാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും. അവിടെ പറയാം അതുള്ളൊരു ഐഡിയ റേഷൻ കാർഡ് കിട്ടുന്ന പറയുന്നതിന് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാനിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാടായിരിക്കും. So that's all. As a trainer, Anu shared a lot of things, and as a center, I also could contribute, I guess. എന്തായാലും ഈ ഒരു നല്ലൊരു കാർഡാണ്. This will definitely help you. So much for watching this, and thank you Karana, Ambli, and all those who have messaged here. That അതിന്റെ സന്തോഷം ഷെയർ ചെയ്തു. So എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റുഡൻസ്? ഡെഫിനറ്റ്ലി ആണ് കിട്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാം നല്ല റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു. എല്ലാം So with another card next week, we'll see you. Thank you so much. Bye bye from Priyanka Pratas. Okay, bye bye. Thank you for watching the video. Bye.